Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niwayan Febianti. Saya merupakan mahasiswa PPG tahap 2 pada tahun 2025 pada LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dengan NIM 251071256. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja pada unit kerja saya yaitu SMP Bintang Persada dan Pasar dengan mengangkat materi Exploring Fauna in Indonesia pada siswa kelas 9. Demikian perkenalan singkat dari saya. Pada asana. Tangan jari. Om Swastiastu. Good morning, teacher. Good morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, and I'm very happy to meet you today. Thank you. Okay, before we start our lesson today, the leader of the class, please lead the prayer. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sukses. Oke, anak-anak, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari kita membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Ya, bisa diikuti? Bisa. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kita setiap pembelajaran boleh dicek dulu di sebelah, di sekeliling kalian apakah sudah bersih? Apakah ada sampah? Kalau ada bisa dipukul, disimpan dulu, nanti dibuang ke tong sampah. Sudah bersih? Sudah. Apakah anak-anak sudah merasa nyaman? Sudah. Okay, so now, before we continue our meeting today, we will have dance first. Do you like dance? Do you like dance? Yes. Okay, now, so you need to stand up again. Stand up again. Come on. Let's follow this video, okay? Go! Banana. Chop. Chop, chop. Shake, shake. How you shake? Drink. Banana. Are there any absent today? Who's absent today? Givan? Fahri? Davin? Rama. 4 students. Where is Davin? Davin is 6. Okay, Davin 6. Where's my pen? Davin 6 and then Fahri? Okay. Rama? Rama 6 too? Okay, all of them is sick. Are sick. Okay. Are you ready to learn with me? Ready. Once more, are you ready to learn with me? Ready. Okay. Before we learn, do you remember our last meeting? Masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Karya kalian yang terpajang di sini? Masih ingat? Masih. Ngapain kita minggu lalu? Describe animals, and then tadi Miss dengar ada zoo gitu di sini. Oh, you make a mini zoo. Okay. Ada lagi?
membuat video. Video apa? How to describe animals. Yeah. Okay. So all of you are learned about describing animals. Kalian semua sudah belajar bagaimana cara mendeskripsikan animals. Sudah kan? Sudah paham? Sudah. Oke. Sekarang setelah anak-anak belajar mendeskripsikan animals, kita akan belajar bagaimana sih cara untuk protect the animals atau menjaga hewan-hewan yang ada. Kemarin kan kalian sudah belajar bagaimana mendeskripsikan apa saja animals yang ada di Indonesia. Now, how we can take care of the animals, how we can protect of the animals. Are you understand? Okay. Oke, sebelum itu adapun learning goals atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu murid dapat menuliskan paragraf sederhana dengan mendeskripsikan teks tentang misi penyelamatan hewan-hewan yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua atau goals yang kedua yaitu diharapkan murid atau anak-anak semua bisa menyampaikan secara lisan tentang hewan endemik Indonesia dengan menggunakan bahasa yang tepat nantinya. Secara lisan berarti kalian nanti menyampaikan apakah dengan tulis atau speaking ya. Okay, thank you. Next, I will give you the video. Sebelum memulai, misalkan putarkan sebuah video mengenai hewan yang ada di Indonesia ya. What you need to do, you just need to listen carefully, and when you have a question, you can write it and then ask to me after the video stop. Okay? Can you listen this? Yes. Okay, Kurnia and Tisna, please watch this video. I saw some of you are tears. What do you feel? What do you feel after watch the video? Before you are happy, I saw. And then you like, what happened with you? What happened with you? Sad? Why you are sad? Because the animals dilihat dari video itu kayak punah gitu. Okay. The animal endangered will be endangered. Okay. And the other student, do you have another opinion? And Daru said he is sad because he saw at the video an elephant and the other animals become endangered atau kemungkinan akan punah seperti tadi ya di akhir video. Ada lagi yang lain yang punya pendapat berbeda? What do you think about the video after you watch? Miss dengar, Miss gitu di mana yang ngomong? Di mana? Kira-kira sebagai generasi penerus bangsa nih, anak-anak kan sebagai generasi penerus bangsa, apa sih yang anak-anak harus lakukan untuk menyelamatkan hewan-hewan kita, hewan-hewan Indonesia? Ya, Rizky? Tidak memburu hewan secara liar. Oke.
So we as a people don't need to berburu dalam bahasa Inggrisnya? Ya, cannot hunting the animals. Ya, jadi itu pembelajaran juga untuk anak-anak. Bagaimana kita take care about our animals. Kira-kira kita perlu nggak animals anak-anak? Untuk apa? Untuk mempelajarinya lebih lanjut. Untuk ekosistem. Kalian belajar di IPA kan? Ya, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita memerlukan animals, memerlukan tumbuhan. So we need to take care of our animals. You can take care. Rizky jawab. Don't hunting the animals. Selain don't hunting, apa yang bisa kalian lakukan? Apa? Take care about our environment. Good. Di sini, tadi sini udah, sini. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Louder please. Untuk menjaganya itu kita harus memperkembangbiakan. Oke. Agar generasi hewan yang lama itu bisa bertumbuh terus. Okay, so the animals can grow faster and then can have a child, gitu maksudnya gue Arya ya. Jadi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik animals kita. Di belakang bisa dilihat, ya nak? Cara menjaganya itu kita memberikan kehidupan yang layak Oke. Memberikan kehidupan yang layak. Oke. Next. Tadi udah. Why should we care about the animals? Next. How can I speak or how can you speak about animals who cannot speak at all? Jadi bagaimana sih cara kita sebagai manusia untuk membicarakan nih, untuk bisa menjaga animals kita. Mereka kan nggak bisa bersuara, anak aku sakit, mereka nggak bisa. I'm sad, I'm threatened, mereka nggak bisa bersuara. Siapa yang punya tugas untuk menyuarakan itu? Siapa? Ragu? Humans, oke. Bagaimana? How you can speak about the animals? Bagaimana kalian bisa menyuarakan suara dari hewan tersebut? Tadi sangat menyayat ya. Bahkan Miss lihat beberapa yang sampai gitu. Nah, bagaimana nih caranya? Do you have a plan? How we can take care about the animals? How can we speak about the animals cannot speak for themselves? How can we speak? Cara kita menyuarakan itu seperti mengedukasi para pemburu yang dulunya sering memburu hewan-hewan liar itu menjadi tidak memburu lagi karena kita mengedukasinya dengan benar dan baik. Oke, give applause to Gong Arya. So, Gong Arya said, we need to educate. We need to educate all of the people or some people who threaten the animals. So, they will have a knowledge to take care about the animals. Jadi, kita perlu mengedukasi nih. Kalau kalian misalnya nggak bersekolah, tidak tahu untuk menjaga animals itu sangat penting. Jadi kalian bisa aja berburu sesuai mau kalian, tapi kalian tidak tahu bahwa itu berbahaya. Nah, tugas kalian sekarang adalah educate. Benar, seperti apa yang Gong Arya bilang, we can educate some people to take care about the animal, don't threaten, don't hunt the animals, kayak gitu. Oke? Bagaimana cara kalian mengedukasi? Nah, gimana? How you can educate? How you can educate? Let's think. You as a student, you can educate some people, but how? Do you have a way for educate the other people? Back?
I think you are still thinking because you like this. Come on. Gimana caranya? How you can educate? Okay, so you show some video about threatens animal, hunting animals. Where you can show the video? Where you can share? Where? Do you have a platform? Media sosial, ya, good job. Jadi kita bisa educate from our media sosial. Do you have social media? Yes. Do you use it for educate? Can you educate some people by your social media? Yes or no? Yes. Dengan cara apa? Create a video or poster to okay, good. To educate some people to take care about our animals. Good job, students. So now, setelah tadi sudah cerah ya, sudah belajar kalian ya, sudah tercerahkan. Oh, iya ya, kita harus menjaga seperti itu. Next, I will divide you for some group. Do you remember your own group before? Remember? Okay, let's sit with your groups. I will give you some question. So here I have a different worksheet. I have six worksheet. So in a group, we'll answer this worksheet. Here is a blank. The question only five, yeah. And then here is the word. You can choose which word is suitable for number 1, which word is suitable for number 2, which word is suitable for all of this question. So you just take the word in the blank and give to the blank here. Just 5 questions. And here also it's a barcode, but you cannot scan it yet. Then later you can scan it. I will give your handphone. But now you just need to apa? To answer the blank, yeah. The first group. Which one the first group? Here, right? Okay. Next, second group. Third group. Fourth group. Sixth group, right? 5 group. Let's answer it just from number 1 until 5. You just need to choose the correct word. Ya, kalian tinggal memilih. Sudah ada kata di atas. Anak-anak hanya tinggal memilih saja. Do you have another question? Do you have any question? No? Can you answer it? Yeah, let's answer it. I will give you 5 minutes. It is enough? 5 minutes, it is enough? Enough or no? Enough, okay. Ya. Ini jawabnya di sini. Or in here. Ya, in here. For example, this one. These animals are rarely. What's the meaning of rarely? Blank, walking on the ground. Yang mana yang cocok? Which one?
Ya, jawab dulu. Nggak usah, ini aja, di sini aja. Ya. Its skin is apa? For example, group 6 already know what animal on their worksheet from the description. Jadi anak-anak tinggal guess saja, tinggal anak-anak memikirkan kira-kira animals apa sih dengan karakteristik yang seperti ini, dengan description yang seperti ini. What do you think? For example, you think it's elephant, maybe. You think it's lion, maybe. You think it's jalak, maybe bird or another animals. Let's think. Just to pun ya. Then please pay attention. Hello. Hi. Okay. Can we continue? Okay. So now, all of you will make animal rescue card. Animal rescue card. Kira-kira bagaimana? Apa yang kira-kira terbersit dalam pikiran kalian? Apa yang akan anak-anak buat? Deskripsikan cara untuk Oke. So, di tahap sebelumnya tadi kalian sudah menentukan hewan kalian apa dari beberapa description text or description about the animals. You already know what animal you will take care or you will make a rescue. So, the first group will make a rescue card about crocodile, and then the second group will make a rescue card of lutung mentawai, and the others student too, based on your animals before. Ngerti? Okay. So, do you familiar with Canva? Bisa? Familiar dengan Canva? Okay. So you will make an animal rescue card. You need to insert a photo or image, and then you need to make a sentence how you can rescue the animals. For example, group 3, it's about jalak putih. You can type about jalak putih here. Bisa? And put the image or also the photo. Silahkan bisa disisipkan di Canva tersebut. Ngerti apa yang harus dikerjakan? Oke. Singkat saja anak-anak, ini adalah misi penyelamatan hewan. Hewan apa yang kalian selamatkan? Hewan kalian masing-masing yang sudah tadi anak-anak guess atau think atau baca atau sudah kalian diskusikan. Gitu, dari LKPD yang sebelumnya, dari lembar kerja yang sebelumnya. Bisa? Bisa. Perlu kode akses ya? Ya. Oke, here is the code. The first group, the code access. How about the other group? Already? Good afternoon, Miss and all of my friends. Good afternoon. We are from Group 1, and I want to present about the animals orangutan. Before that, we will introduce myself. Hello, my name is Agnes Suma. You can call me Agnes. I'm number 1. Hello, my name is Michelle Bernard. You can call me Michelle. My absent number is 20.
Rama, Pauli, Raditya, Mahendra. That's remember about your group work. I already said before how you can educate people. You said we can educate people from our social media, right? Yeah. So for the group who don't have any presentation today, you need to have a video for for educate some people or for educate someone by using your social media. Itu tugas anak-anak nantinya. Kan kalian sudah membuat nih rescue-nya. Silahkan kirim ke link yang Miss kirimkan di grup tadi, ya. Silahkan kirimkan ke link. Nanti kalian educate from your social media. Sebelumnya satu grup sudah mewakili di depan, sudah mengedukasi kita how we can. So here is your reflection. So you have long reflection. Anggap aja sudah selesai. Dan Today, take care of the animals. Rescue the animal. How you rescue the animals? The other student. Educate another people to. Okay, educate another people to take care of the animal because some of them is treated. Yeah. And then the other student, what you have learned? Bagaimana perasaannya hari ini? Kesimpulan meeting kita pada hari ini. Can you conclude our meeting? Okay. Louder please. Yeah, you can say that. Kesimpulannya saya dapat dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui cara bagaimana sih cara kita merawat hewan dan juga peduli kita terhadap hewan tersebut. Ya. Sebagai kesimpulannya itu kita bukan tentang menjaga hewan bukan hanya untuk satu spesies tapi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Okay, one more Rizky. Sebagai kesimpulan hari ini saya mendapatkan pembelajaran itu untuk menjaga hewan itu bukan hanya satu spesies melainkan kita juga bisa menjaga keseimbangan ekosistem yang dari alam. Okay, good job. Please give applause. We already learned how we need to take care of all of the animals. So it's not only one animal and one animal we need to take care. So we need to take care of all of the animals. Why we need to take care? Because we need to have our environment balance environment. And balance apa tadi? Iya, keseimbangan. Iya benar. Balance itu keseimbangan ekosistem. So we have balance ecosystem. The animals is grown very well. We also as a human grow very well and take care of the animals. Yeah. And then don't forget you have a homework to educate people, some people at your social media. You have another question for today's meeting? No? No? Okay. So, for today's meeting is 2 thumbs up or 1 or no? Yeah. So, thank you, student. Give a clap.